za matukio mtambuko. Ujambo popote ulipo na karibu. Wakwetu wananiita Joash Onsare. Wakazi wa Kerugoya, kaunti ndogo ya Kirinyaga ya Kati, wamelalamikia ongezeko la visa vya utovu usalama katika eneo hilo. Kulingana na Richard Nyaga, visa hivyo vimeongezeka ambapo wahalifu wanalenga maduka ya rejareja na yale ya jumla. Wakazi hao sasa wanaitaka idara ya usalama kuingilia kati na kutafuta suluhu la kudumu. Happened around masaa ya saa 7 hivi unusu, by a gang of 5 people walikuja, but hawakuja pamoja, walikuja at intervals. So they distracted the cashier. One man distracted the cashier. There were one man and some 4 ladies. So the man distracted the cashier and one lady distracted me, and the other 3 ladies wakaanza kuiba sasa. So they took some Cadbury chocolates worth around 5,000 and some dreadworks worth 4,000. Reported the case, and we are begging those who are taking the investigation to continue with the investigation until these people are found and caught up. Kisa kama hiki kimewahi tokea tu mara moja, ambapo kulipatikana mama akiwa amebeba kiwi, lakini hiyo tulikomesha na haijakuwa ikiendelea. Mbaya kuchukua kitu ya mtu, na ni vibaya kuchukua kila kitu, kila chochote unachokuta ukachukua ukaweka kwa mfuko. Niwaambia tafadhali wanjisunge mahali walipo. Walichukua, niliona wamechukua vitu vingi sana, lakini nitaambia serikali mahali walipo watutafutie hao watu mpaka tuwasike, tuwachukulie hatua nzuri na kali. Na mtazamaji, tutoke Kirinyaga tuelekee Kakamega. Wafanyabiashara katika soko la Kakamega wameghadhabishwa na hatua ya serikali ya kaunti hiyo kuwafurusha sokoni katika harakati za kukabili msambao wa virusi vya korona. Wakizungumza sokoni humo, wafanyabiashara hao wamesema serikali ya kaunti imefeli katika maamuzi yake, kwani wanahisi wangepewa vifaa vya kudhibiti msambao huo zikiwemo maski na vieuzi badala ya kuwafurusha, na hali wao wanategemea biashara kulisha familia zao na kulipa karo ya shule. Nimesikia amri kwamba watu wote wanafurushwa soko, na hata sijui sasa kule nyumbani nitakula nini, lakini waje tufuate amri na tutatulia kidogo tafadhali. Lakini serikali pia mjue kwamba watoto wanahitaji kula na wanahitaji kusoma. Tumesikia uchungu sana sisi wafanyabiashara. Sisi ni wafanyabiashara, sisi ni wazazi. Watoto wetu wameamkia shuleni mapema sana. Mtoto wa nursery ako hapa Kakamega Primary, mwingine ako hapa Bondeni, na yuko ndani ya soko. Tia gas ndio zinalia. Hao watoto watatembea namna gani? Kwa nini gavana anatufanyia hivi? Afunge shule, tujue ni kubaya, tukane watoto kwa manyumba, tusikuje sokoni. Hatuwezi toroka watoto wetu tao tunaenda kwa manyumba. Tunaenda kufa na watoto wetu hata kama ni nini. Tia gas kuja, watoto wataka shule ndio tuende wote. Na mtazamaji, kwingineko, mazingira duni haswa nyumbani yametajwa kuchangia pakubwa visa vya dhulma dhidi ya watoto katika kaunti ya Busia. Hayo ni kwa mujibu wa afisa wa watoto katika kaunti ya Busia, Esther Lusige. Akizungumza afisini mwake, kadhalika amefichua kuwa ukosefu wa vyumba maalum vya kuwahifadhi watoto walio katika hatari ya kudhulumiwa ni donda sugu katika juhudi za kuimarisha maslahi ya watoto katika kaunti hiyo. Pata mtoto amedhulumiwa labda hata na mzazi ama mjomba ama baba wa kambo. Na ukipata kesi kama hizi, mara mingi utapata hapo mahali ambapo mtoto anakaa si mahali ambapo mtoto anastahili kuendelea kukaa. Kwa hivyo kunakuwa na hitaji la kwamba tunahitaji tutoe mtoto mahali hapo, na hili limekuwa changamoto sana katika hii kaunti kwa sababu hatuna nyumba ya kuhifadhi au watoto kama tunaita rescue center ambayo ni ya kiserikali.
Kwa hivyo mara mingi utapata tunategemea mashirika ambayo si ya kiserikali, yani children's homes, ambazo saa zingine utapata kategori ya watoto haiko hapo. Mtoto kubwa ambayo tuko nayo ni wakati ambapo tunatoa mtoto katika ya mazingira duni ambayo amenajisiwa ndani, tunamweka wapi. Tuna encourage watu wa community na watu wa familia. Protection ya watoto inaanza na familia na community. Huyu mtoto wacha iwe jukumu la hiyo familia pia kuona kama kweli hawezi kaa hapa. Je, kuna auntie, je kuna grandmother ama kuna cousin ambaye anaweza chukua mtoto. Na mtazamaji, tuangazie taarifa ya afueni hapa, na ni kwamba hospitali ya St Mary's Mumias imezindua maabara ya kupima virusi vya corona kati ya magonjwa mengine, huduma ambayo kaunti ya Kakamega imekuwa ikipata kutoka kaunti ya Kisumu. Aidha, hospitali hiyo pia itakuwa ikitoa huduma ya matibabu maalum ya dialysis ambayo wagonjwa wengi wamekuwa wakisafiri hadi hospitali ya Moi mjini Eldoret kuhudumiwa. Kuzinduliwa kwa maabara yatakayopima virusi vya COVID-19 miongoni mwa magonjwa mengine ni habari njema kwa wakazi wa kaunti ya Kakamega, ikizingatiwa kuwa kaunti hiyo ni miongoni mwa kaunti ambazo zimekuwa zikiripoti idadi ya juu ya maambukizi ya corona na imekuwa ikitegemea maabara ya KEMRI katika kaunti ya Kisumu. Akizungumza katika uzinduzi huo, askofu wa kanisa la Katoliki Joseph Obanyi na msimamizi wa hospitali hiyo ya St Mary's Mumias Columbus Odhiambo wamehimiza ushirikiano baina ya serikali na hospitali za kibinafsi katika kuboresha sekta ya afya. The emergence of COVID-19 having come, it has taught us a lot that we probably may not be able, if we don't have our facilities around here, if we don't complement one another, it can be really a problem. We have had challenges in most of all our health facilities. Tunaweza pima na mitambo ya PCR magonjwa ya COVID-19 pamoja na magonjwa mengine ambayo yanaweza pimwa na PCR machines. Wamesema wataweza kupima virusi vya COVID-19 na kutoa majibu kwa muda ufao ili kuzuia kuenea ikilinganishwa na sasa ambapo kaunti inategemea kituo cha kupima corona katika kaunti jirani ya Kisumu. Pia wameweza kuzindua mashine ya kuhudumia wagonjwa wa figo maarufu kama kidney dialysis ambayo wanasema yana uwezo wa kuhudumia wagonjwa 38 kwa siku. Na leo hii tumeanzisha renal unit ambayo ina vitanda 19. Inamaanisha kwamba wagonjwa 19 wanaweza kufanyiwa dialysis asubuhi na jioni kuanzia saa 8, wagonjwa wengine 19. Kwa hivyo wagonjwa 38 kwa siku tutaweza wahudumia kwa ajili ya hemodialysis hapa St Mary's Mission Hospital Mumias. I would be happy one day to know that instead of a patient going all the way to India for a kidney transplant, that can be done right here. That can be done here in Mumias, it can be done here in Kakamega. It is possible. Violet Auma, TV47, Kakamega. Mtazamaji, tukiendelea kukufahamisha, serikali ya kitaifa ilianzisha mchakato wa kuwafunza na kuhamasisha waendeshaji wa bodaboda katika kaunti 47 ili kuboresha usalama na nidhamu barabarani. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa NYS Matilda Sakwa, wamewafunza zaidi ya vijana 5,000 umuhimu wa matumizi ya barabarani na jinsi ya kujiwekea bima. Aliyezungumza haya kwenye kambi ya NYS Mwatate, Taita Taveta. The government has looked at the maintenance of boda, and His Excellency the President was very concerned about the road maintenance that is being brought in by boda, and therefore he directed the Minister in charge of ICT and Youth to ensure that bodas are taken through some sort of refresher courses. And those ones who don't have licenses should be given a license through being taken through driving school. So far, we have trained about 5,000. The refresher ones, refresher course, which takes about a week. Refresher course basically are those ones who have licenses
And we have also trained about 5,000 who are new, who don't have driving license. And we have the capacity simply because we also have driving school in the National Service. We also want to bring in the issue of them being disciplined. And number two, in every crime you find in Kenya, about 70% about the border rider is involved. So we are also sensitizing people to know that border is not just about crime, but it's something that can be of value to the society. Mtazamaji, kwingineko, wanawake walio na umri mdogo hasa wasichana wametakiwa kuwa mstari wa mbele katika uongozi, kutafuta ushauri nasaha na vielelezo katika maisha yao ili kuwafikia ndoto zao. Katibu mratibu katika Wizara ya Jinsia Rachel Shebesh amewataka wanawake kujieleza na pia kutumia nafasi zilizopo kujiendeleza. Katika hafla hiyo, shirika la Plan International limeitaka serikali kutoa sodo bila malipo katika shule mbalimbali. This is the program of young girls to move from victim mentality. Because it's not about what you do, where you say, I go. I will go and change this dynamic. This kind of resources being put on your lap today is for you to go change the dynamic. I am from such training. I can assure you I'm from such training. And I was not even so privileged to be called because I was doing something extraordinary. So I used to hear there's such a meeting and I would appear. And I'd be asked what organization, and I would create an organization. Or I'd say an organization that I know normally they attend such meetings. And before you know it, I was a common face in these trainings and nobody could place me in the organization. How are we able to help that girl be that doctor she wants to be? Some get critics in school simply because they are mothers. They are mothers due to circumstances, but that does not hinder them from being the Shebesh they want to be, from being the pastors they want to be. We need to capacity build our girls from as low as the grade 1 level. Let us build confidence. Let us incorporate our mentorship program in schools, whereby we build confidence for our girls. We encourage all of you, together with other consortiums, to work together, even share the experiences as we tackle all these issues. So in every partnerships and collaboration, I think as the Netherlands, we are also encouraging Southern leadership. Na mtazamaji, tukiendelea kukufahamisha, wanawake kwenye kaunti ya Turkana wametakiwa kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi kwenye kaunti hiyo, ikizingatiwa kuwa wanawake wengi hawajatambuliwa na tamaduni za jamii ya Turkana. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika anatupasha zaidi. Wakizungumza wakati wa kongamano lililoandaliwa na Baraza la Makanisa nchini NCCK kwenye hoteli moja hapa mjini Lodwar, akina mama hao wanasema ni wakati wao wa kujitosa uongozini. Tutafute hivi viti yote yenye tunatafuta, kuanzia MCA, mbunge, senator, gavana paka mwisho. Wanawake, kazi yenye wanaume wanafanya, sisi pia tunaweza fanya vizuri. We need to give the women at least the opportunity that they so deserve. These are rights. A right for a woman is the same as that of a man. Why can't we ensure that that is achieved properly? Hata hivyo, mwenyekiti wa Baraza la Makanisa nchini NCCK tawi la Turkana, Kasisi Samson Akoru, ameunga mkono hatua ya wanawake kujitoza siasani kwa nyadhifa mbalimbali nchini. They should not be spectators. They should be participants. They must participate fully in the governance of this country. For a long time, we have taken women as voting machines. Kwa sasa ni kiongozi mmoja mwanamke aliyechaguliwa kwenye bunge la kaunti ya Turkana, Isaiah Lokohel, ni mkazi wa Lodwar, anasema wanawake wametelekeswa kutokana na mila potofu. Kalisha yetu ilikuwa inakataa wanawake watuongoze pia na vijana. Lakini kwa sasa kupitia wanawake wachache ambao waliingia kwa uongozi, tumeona wamefanya kazi mzuri kutushinda hata sisi wanaume. Sisi tunataka tusaidiane na vijana na wanawake. Kwa hivyo tunakaribisha hawa
kwa uongozi. Zaidi ya wanawake 400 wameweza kuhudhuria kongamano hili, huku 50 kati yao wakiwa na hasma ya kuwania nyadhifa mbalimbali kwenye kaunti hii ya Turkana. Kitio Mika, TV47, Lodwar, kaunti ya Turkana. Na shukran sana Kitio Mika kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ukiwa ni mwaka wa pili tangu mchamko wa virusi vya corona kuripotiwa nchini, viongozi na vyama vya madaktari na wahudumu wa afya wamekuwa wakizungumzia mswada wa afya ambao umeweza kuibua hisia mseto, na leo chama cha madaktari KMPDU kimeweza kuzungumzia hilo, na hivi sasa ningependa usikilize yale ambao wamekuwa wakiyasema. Other issue that we have discussed is the issue of COVID-19 situation. In the country, it is quite shameful that only 0.7% of Kenyans have been vaccinated, and less than 0.3% of healthcare workers. Of 1.2 million healthcare workers, only 55,000 have been vaccinated. And this is happening because the government is over-relying only on charity and donation. There is need for the government to budget and buy the vaccines for the Kenyans and for the healthcare workers, because that is the only way we will have the country reopening and the economy opening up. Otherwise, if we only rely on the short expiry donations from Western countries, then you're going to have the situation of COVID thus proceeding. The other thing that we are really repudiating and opposing is the issue of the governors wanting to buy the vaccines. The governors are actually big cartels and the big scams, and they have caused a lot of scandal in the healthcare. This is because recently in the released funds for the COVID situation in the first phase, the governors did not hire healthcare workers. The governor did not put up the isolation units. The governor did not provide the required PPEs. So how is it that when they're given money for vaccines, they will buy the vaccines that are needed? Let the national government buy the vaccines and distribute them to the Kenyans. Thank you. Thank you. On behalf of the associations here, and on behalf of Federation of Health Professional Associations of Kenya, I would like to reiterate what has been said by Secretary General of KMPDU, that in the issues of Health Amendment Bill 2021 that is being introduced in Parliament, all professional health associations will want to reject the interfering with the self-regulation agenda principle in the health sector. We have seen the architects, we have seen the engineers and the lawyers successfully self-regulating and being able to deliver services. The issue of interference with the self-regulation principle and self-autonomy in the health sector is a dangerous precedent that we should not allow as healthcare professionals. On the issues of vaccines, we'd like to urge the government to actually allocate funds to directly procure the vaccines so that we can have each and every citizen of this country, prioritizing the healthcare workers, the over 58, and those who have comorbidities, being vaccinated so that we can quickly move back to the normal. Thank you. Okay, thank you. My name is George. Viongozi wa chama cha madaktari KMPDU ambao wanaibua hisia mseto wakisema kwamba iwapo magavana wataruhusiwa kununua chanjo ya corona, basi mchakato huo utakumbwa na udanganyifu, na vile vile wameweza kusema kwamba Wakenya ambao wamejitokeza kupokea chanjo imepungua. Ikumbuke ya kwamba ni wakati ambapo chanjo ya pili ama awamu ya pili ya utoaji chanjo inaendelea kote nchini baada ya kuzinduliwa hiyo jana. Mtazamaji, tusonge mbele tukufahamisha na ni kwamba tuzo za uhifadhi wa mazingira na kampuni ya ujenzi ya nyumba na mashamba ya Optiven imezindua vitengo vipya katika tuzo ya kuhimiza uhifadhi wa mazingira nchini almaarufu Go Green Awards mwaka 2021. Vitengo hivyo vipya vinavyonuia kutimiza malengo ya maendeleo endelevu duniani vinalenga kuteua na kutunza wakulima, wahandisi, wafanyabiashara na wanafunzi. Mwenyekiti na mdhamini wa kampuni ya Optiven George Washure amesema kuwa tuzo hizo zitahamasisha Waafrika katika shughuli za kufanikisha malengo endelevu ya kupata maji safi, usafi wa mazingira na nishati nafuu na safi na kukuza viwanda duniani.
We want to inspire our Kenyan people. We want to encourage organizations. We want to speak to the individuals that we have a responsibility to take care of our planet Earth. I've already started nomination today, and you can go on www.optivengogreen.com. You can nominate yourself, or you can be nominated. You will tell us what you are doing to save our planet. And once you are nominated, we'll give this period about 60 days. Once we have all the nominations, you have another 45 days of people voting you. People will be able to see what you are doing in different counties, what you are doing in your organization, what you are doing as an individual. Tukiendelea kukufahamisha, wazee wa jamii ya Mbere wamejitokeza na kusema watapinga ugavi wa ardhi ya zaidi ya ekari 12,000 iliyo kwenye kata ya Kamwimbi B na Kamwindi, eneo bunge la Igamba Ng'ombe, kaunti ya Tharaka Nithi, kwa watu wasio wa jamii hiyo namna ilivyoagizwa na mahakama. Ardhi hiyo imezingirwa na utata wa miongo kadhaa na mwaka wa 2018 mahakama iliamuru kuwa shamba hilo ligawiwe watu wa jamii ya Mbere. Mwanahabari wetu Kimotho Karano ameelezea zaidi kuhusiana na utata uliopo kuhusu ardhi hiyo. Mzozo wa shamba la ekari 12,031 katika kata mbili za Kamwimbi B na Kamaendi zilizo eneo bunge la Igamba Ng'ombe, kaunti ya Tharaka Nithi, umechukua mkondo tofauti baada ya viongozi wa koo 13 za jamii ya Mbere kutangaza kuwa watapinga ugavi wa shamba hilo, wakisisitiza ni la jamii ya Mbere na kuligawa bila kuwazingatia itakuwa ni ukiukaji wa haki zao. Hawa wako na njama ya kufaidika na haya mashamba, kwa sababu nasi tumeamua hata kama ni mtu wetu wa mwisho kuisha, sio sisi tutakuwa tumeincite vita, sio sisi wa Mbere, sisi watu wa vita, lakini haki yetu hatuwezi kunyang'anywa. Tarehe 18 Desemba mwaka wa 2018 mahakama ya Chuka iliamua jamii hiyo kupewa nafasi ya kuhusika katika ugavi wa shamba hilo kama watu wa jamii ya walio wachache bila kunyimwa haki zao za kikatiba. Na koti likaonelea hakuna jambo linatakiwa liendelee huko bila kuhusisha hao wazee, kwa sababu ni wenye mashamba huko. Tumeenda huko wakati walipoanza kugawa na wametufukuza. Wazee hawa kutoka Mbere wamekuwa na misururu ya mikutano na maafisa wa usalama katika kaunti ya Tharaka Nithi wakitaka kupewa ulinzi wa kuweka mipaka kwenye shamba hilo. Hata hivyo mikutano yao imepuuziliwa mbali na sasa wanadai agizo la mahakama limepuuzwa. Because the land belongs to the clan. Unaweza kupata mtu mmoja yako na mahali kama 50 acres na hata anataka kuuza zingine, hiyo tumekataa because yake but currently is it possible to identify this land that we are talking about? Katika mkutano uliofanyika Alhamisi katika mpaka wa Igamba Ng'ombe na Mbere, wazee waliowakilisha koo 13 za Mbere waliafikiana kupinga hatua yoyote inayohusiana na ugavi wa shamba hilo hadi ambapo pande husika zitatii agizo la mahakama, wakimtaka kamishna wa Tharaka Nithi Beverly Oporwa na afisi ya ardhi ya Tharaka Nithi kutohitilafiana na agizo hilo. Ni lazima kisheria yeyote ambaye anasema ana kipande cha ardhi huko apewe nafasi na andikishwe. Kibarua sasa ni kwa vyombo vya usalama eneo hilo na serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi kuhakikisha mzozo huo unatatuliwa kwa njia ya amani na haki. Kimotho Karano, TV47 kutoka Igamba Ng'ombe, kaunti ya Tharaka Nithi. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa hizi za matukio mtambuko awamu ya 4, lakini kabla niondoke nisome jumbe zako. Anasema anaitwa Vincent Oko, anasema tuned Titembo Tembo, anasema locked asante. Mwingine hapa anaitwa Eunice Adhiamba, anasema ndani ya TV47 shukrani sana. Na mwingine hapa anaitwa Silvanus Mwendwa, anasema thanks TV47. Mtazamaji, zidi kufuatilia TV47 kupitia mitandao yetu ya kijamii na vile
Vilevile taarifa zaidi unazipata kwenye tovuti yetu maridadi kabisa www.tv47.co.ke. Wakwetu wananiita Joash Onsare na kutakia uwe na utazamaji mwema. Kwaheri kwa sasa. What? Elvis, come here. Washer Ultra Detergent, unlike your ordinary washing powder, is formulated with 3D enzyme action designed to remove stain, kill germs, and make your laundry super clean. With ultra concentration for that one handful wash, plus a smooth fragrance to put a smile on your face. Washer Ultra ina nguvu matatu ya kupambana na kila uchafu. Washer Ultra ni sabuni ya ajabu, sisi sote tung'are na Washer. Washer Ultra. Happy hands, happy clothes. Hey, now that's hitting the right notes. When life gets boring, we bring out our play. You see, playfulness is in our DNA. It's in the way we move and laugh. It's in the way we walk, the way we rock, and how we just don't stop. You feel me? We add color to everything, to every day and every dish, because the world needs our crazy. We're the different flavors that make life more exciting. We're the ones who add color to every moment. Fanta, color every moment. At Global Precast Panels, we have the best quality, durable and affordable precast panels to suit all your needs. Manufactured under a controlled environment, we have the best precast concrete panels, precast concrete floor slabs, precast concrete perimeter wall, precast concrete columns and beams. Our panels reduce construction cost by up to 40% with absolutely no plaster required, including added soundproof benefits. Convenient for-story buildings, schools, offices, residential houses, hospitals, and warehouses. Take advantage of our free transport. Contact us on 0702 24 7267 or 0796 24 7267. Global Precast Panels Limited, your reliable option for efficient construction. Today I'm going to show you how to make NutriPro porridge. Unlike other porridges, you don't need to boil the water first before you put in the flour. So to make 4 cups of NutriPro for my family, we are going to need 4 cups of cold water. Add 1 cup of NutriPro flour. Stir until the mixture is even. Place it on medium heat. Occasionally stir your mixture until you bring it to a boil. Looks perfect. Time to serve. Remember, 4 cups of cold water for every 1 cup of NutriPro flour. It's that simple. A quality product from Tropical Brands. How to choose courses. Choosing degree courses. Click on the degree course of choice. You will be directed to a page that has the minimum subject requirements for the course, a list of all the institutions that offer the course, and the cutoff points for each institution. Cutoff points vary per institution. For successful placement, you have to meet all the subject requirements and your cluster weights should be above the previous year cutoff points. When choosing courses, repeat the process 4 times, each while choosing a different course. Write down the course codes of the different programs you have selected.
My name is Samuel Kochomai, and I'll be talking about peace journalism, whose code is BJL 2108. And since this is the first lecture of the unit, we'll be considering the concepts in peace journalism, largely very foundational concepts in peace journalism. But to look at the entire sequence of these lectures this semester, we'll begin with the first topic, which is key terms. We'll look at these foundational concepts: conflict, peace, war journalism, and peace journalism. And then later on, all those others are going to follow. And so our focus today, we want to look at these particular concepts. We'll begin with conflict, which is why we have the opposite, which is peace. And then we look at another related concept, which is violence. And then we end up looking at the peace journalism, which is the concept of our interest today. So we look at war journalism versus peace journalism. We look at the good practices in peace journalism. We'll also look at roles that media can play in reporting violence constructively. And so, and then we end up by looking at the duties of peace journalism and peace journalists. Now, let's begin with our first concept, conflict. And if you think of conflict, people have various ideas of what conflict is. In fact, others think of it as disagreement. Others think of it as contestation, and many other ways in which people describe conflict. Now, but when we zero into those who are concerned about concepts, we're talking about scholars and practitioners, conflict has been variedly defined. If you go to economists, they have their way of defining conflict. You go to you go to people in conflict management, they also have their own way of there's also variation between the academics and the practitioners in the way they define conflict. So depending on the discipline and the context in which this concept is spoken about, you will have variety of viewpoint in as far as conflict is defined. But what we want to do today here is to look at a definition that seems to capture or at least provide a common denominator of what conflict should be. And so we want to borrow the definition by Adler and Town of 1992 in that publication, page 59, which says conflict is an expressed struggle between at least two interdependent parties who pursue incompatible goals, scarce rewards, and interference from the other party or parties in achieving their goals. We want to focus on a few, look at a few parts of that definition. First, expressed struggle. There must be that perception of expressed struggle among the parties involved, whether sometimes that is perceived or real, but there must be that perception of both parties that there is an expressed struggle. And it has to have at least two parties, if not more, to make it a conflict. And why is this expressed struggle? Because of pursuing incompatible goals, or could be scarce rewards. If you simplify into small context, say organizational setting, you talk about people jostling for promotion into and what they do sometimes is they cut each other. So there is that incompatible goals. One person has to be promoted, not two, not three,
And therefore, there is that everyone wants it, and therefore that's how it becomes incompatible. And then these parties cut each other, they interfere with each other in the process of pursuing those goals. So ideally, if we look at that definition, we can actually say we can sieve out or we can distill some characteristics that define what conflict is. And one of them is that two parties must be involved. These parties may be individuals, it could be groups, could be nations, could be institutions. And so there must be at least two parties. That suggests that there could be more parties. In fact, in conflict definition, in conflict analysis, you will find that when looking at the actors, you might find primary actors, secondary actors, tertiary actors, and other complementary actors that come into this conflict because of certain interests. Either they are allies of one group or they are opponents of the other. So there must be at least two parties in that conflict. The other core characteristic of a conflict is there must be some subject of contestation. What are these contestation items? These contestation items could be goals, rewards, interests, could be attitudes, could be needs, and longer lists can be drawn based on that. But there must be some subject of contestation. Think about Southern Sudan. We have two leaders who have been having trouble with each other and the leadership of their country. And they started as two individuals, then they became groups. Because as we know, there is one ethnic group and the other group, and they are fighting over some. So basically, there must be some subject of contestation. Those could be goals, rewards, interests, attitudes, and so forth. There is also perception of struggle. Now, for it to define conflict, then we are saying that both parties should be aware of the perceived struggle. If one party is aware or perceives so and the other one is not aware, then it might not define, because both parties must have that perception of struggle. And I think, let me give a simple example in the Kenyan situation. Every Kenyan today knows about Kapedo and the two communities, who claim, the same, place. And then, it's somebody's idea to go ahead and, unearth and research on it. But there is that perception of struggle between the two communities and the third party, who happens to be the security, personnel. The other is that each party attempts to reduce the other's chances of success. In other words, you cut down your opponent so that you win. Whether that cutting down of your opponent is by communication or use of arms, or use of any other means of conflict. So this attempt to reduce each other's chances of success is actually the source of struggle. So if we look at define conflict in that sense, then we can safely say this could represent the characteristics that define what conflict is. Still on our concept of conflict, there are two commonly held attitudes towards conflict. One is that conflict is destructive, it is negative. The other one is that conflict is positive or constructive.
And we want to begin with the first one. You know, and again, I want to underline that even the way people, cultures, societies, you know, look at conflict is culturally defined. There are societies that largely look at conflict as negative. There are other societies that look at conflict as a positive thing. Now let's begin with the first one. Conflict is negative or destructive to relationships because it leads to losses, pain, trauma, and creates apathy in community or society. So that's, you know, how it's defined as negative. Now, what do societies, communities, nations react to conflict if they hold that particular you know, attitude? Obviously, what they would do is therefore rush to ensure that conflict is resolved immediately, its effects are minimized so quickly. And communities, societies that belong or hold this attitude largely avoid conflict at all costs. Then the next common attitude held about conflict is that conflict is constructive. In other words, it's constructive to relationships. And it's as basic as this, that it's considered necessary at all levels of societal structures. In other words, a form of expression of a changing society or changing community or changing relationships. Okay, so the best way to look at it obviously is to say, well, there is this conflict. So what does it say? What is it telling us? And the common response that it requires us to change. And a simple example before I go to this, you know, larger kind of conflict is, you know, parents, as they grow up with their children, always look at them as, you know, the children who do not know much about what and about what. But as teenagers grow, then they feel like they have grown up and they require that they are treated differently. But parents, because of seeing their babies growing up, think they are. So if you view conflict as constructive and you begin to see your teenager changing and wanting to be treated differently, then it must be telling you that there is something that is happening. You need to change the way you relate with that teenager. I want to come back to this. Kenya had post-election violence in 2007, 2008. Then the next one we had Constitution of Kenya 2010 and BBI. And Kenyans who have lived here for some time would know that it is conflict actually that led to what? COK 20, I mean, you know, Constitution of Kenya 2010, and it's conflict that is producing what? BBI. Conflict that is producing BBI. And I want to pose this question. In your observation, what do you think is the dominant attitude that our government holds in regard to these two attitudes? Does it view conflict as constructive, or rather as destructive, or constructive? The best way to look at that question is to see how government reacts to conflict issues. That is going to be a pointer to you to show you that indeed this is how the government views conflict. You can also pose this question to yourself: which attitude do you think you hold? Which attitude do you think your cultural group holds? You know, which attitude do you think, for example, your society holds in regard to conflict? And like I said earlier, the attitude they hold reflects the response or in the interventions that particular society, government, state can take in responding to conflicts. So, so we've looked at the two common attitudes,
The next thing we want to look at is levels of conflict. And I want to note that conflict is present at all levels of society, almost at all times. Now, it's present at all levels, at all time. And therefore, that suggests that the best that we can do to a conflict, or rather, in dealing with conflict, is that we cannot avoid it or even suppress it. It actually requires that we acknowledge, then we manage, then transform it into a force of positive change. That brings you the concept that is used by people in practice and academics in conflict transformation. That conflict, it's good to acknowledge that it exists, then you manage,